Dear students, welcome to Classic NEET Physics classes. So today we are going to see the new chapter called Properties of Solid. Basically it's a subdivision of properties of matter. So ஒரு solid ஓட properties, அதோட குணநலன்களை பத்தி படிக்க போறோம். Properties னா என்ன, குணநலன்களை பத்தி படிக்க போறோம். So we are going to see that first thing, the defining the matter, whatever things, anything that has a mass. So you can see this is the matter. Anything that is having a mass and occupying a space. Occupying space na இடத்தை அடைச்சிக்கிட்டு அதுக்கு எடை இருந்து மாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, நிறை மாஸ் நிறை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, so that is called it as matter. That matter is classified, என்னென்ன classify ஆயிருக்குதுன்னா solids and basically பாத்தீங்கன்னா fluids வந்து liquids and gases அப்படின்னு சொல்லுவோம். Now we are going to see that what are the states of matter. Say example, solid, then liquid, then gas. So these all the states of matter. நம்ம உலகத்தில் அவைலபிளாக இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ், ஒரு மேட்டரோட ஸ்டேட்ஸ், அதோட என்னென்ன வடிவத்தில் இருக்குது, எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிடு, லிக்விடு அண்ட் கேஸ். இதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம். சம் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி படிச்சுட்டு இப்போ சாலிட் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாலிட் படிக்க போகிறோம் இல்லையா. சாலிட்னா எப்படி இருக்கும்? சாலிட் அப்படின்னு சொன்னால் டிஃபினைட் ஷேப் இருக்கும், and then you can define the boundaries. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஷேப் வந்து மாறாது. So it is having fixed boundaries. So you can have, so if you take a center வந்து நோட் பண்ணீங்கன்னா சென்டர்ல இருந்து what is the distance of this, இங்க என்ன distance, இங்க என்ன distance, இங்க என்ன distance, what are the distance, what is the shape you can define, what is the shape you can define. ஓகேவா. செகண்ட் வந்து it is having a fixed volume. This is having a fixed volume. அதோட கொள்ளளவு. So you can see that is a fixed இருக்கும். So you can see that they have a negligible compressibility. You can compress பண்ணா இது வந்து negligible compressibility. You can compress பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்துரும். So it is having a rigidா இருக்கும். So either இது break ஆகும், இல்லைன்னு சொன்னா deformation. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பற்றியெல்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம். Then அது ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், உள்ள மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்க, பாண்டிங்கில் அட்டாச் ஆகிருக்கும். அந்த இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்தா ரொம்ப மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மாலிக்யூல்ஸ் உள்ளே வந்து மூவ் ஆகாது, அதோட கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ். ஸோ நம்மளோட சாலிடோட ப்ராப்பர்ட்டி, பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி. Solid have a definite shape and distinct boundaries. Solids have fixed volume. They have negligible compressibility. Compress பண்ணி அதை வந்து டிஃபார்ம் பண்ண முடியாது. டிஃபார்ம் பண்ணால் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி மாற ஆரம்பிச்சிடும். They are rigid. அதாவது you cannot change the shape. They are rigid. That's what I told, rigid body. It's like no body in the world is rigid. எல்லாமே resistant bodyன்னு சொல்லுவாங்க. But we are assuming it's all rigid bodies. Then their intermolecular force of attraction is maximum. ஏன்னா பிடிச்சி ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சி இழுத்து வச்சு எல்லாம் ஒரு மேட்டராக மாறி இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு intermolecular force of attraction maximum. The kinetic energy of its particle minimum. உள்ளே இருக்கிற kinetic energy, அந்த பார்ட்டிக்கிளோட மோஷன் வந்து மினிமமாக இருக்கும். அதனால தான் நீங்கள் ஒரு சாலிடை வந்து ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு எனர்ஜி அதிகமாகி அது அப்படியே உருக ஆரம்பிக்குது. அப்போ அது கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமாகுது. அப்போ என்னது, சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாற ஆரம்பிக்குது. நீங்கள் வந்து வெண்ணெய், நம்மளோட பட்டர் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், அப்படியே உருகி அது என்ன ஆகுது, அதுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமாகுது. இந்த டெம்பரேச்சர் போகிறதுனால அந்த சாலிடில் அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து அது இட்ஸ் ரிசீவ் தட் ஹீட் எனர்ஜி, அதை வந்து கைனடிக் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி லிக்விடாக மாற ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ we are going to see about first the properties, some of the properties we are going to see that. Okay, so you can see that first thing is elasticity. What is that elasticity? You don't have to see this letters, you can see this videos. You can see that you can deform the things. You can apply the force. நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஃபோர்ஸை, இதோட ஷேப் மாறும். again it will come to the original shape. அப்போ இதுக்கு அது that property is called as elasticity. The property of matter by virtue of which body tends to regain its original shape and size after the removal of deforming force. The deforming force is given, நல்லா பார்த்துக்கோ, the deforming force is given, again it will regain to original shape. இங்க பாருங்க, வில் அம்பு பாருங்க, bow arrow பாருங்க, again it's like deforming, again it's coming to the original shape.
again it is coming to the original shape. Then this is called it as இந்த லிமிட் வரைக்கும் இருக்கிறது. இதை பற்றி தான் ரொம்ப தெளிவாக படிக்க போகிறோம். இந்த லிமிட் வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து elasticity. Elasticity of the material. Can you understand elasticity of the material? Even you can see this, any material what we are having it, I am just pressing, then it is going, it's again release பண்ணனா it will regain its original shape. See that again it's coming to its original shape. Okay, it may take time also. அதை நம்ம எலாஸ்டிக் ஆஃப்டர் லிமிட் அப்படின்னு பார்ப்போம், எலாஸ்டிக் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்னு பார்ப்போம். பட் if you apply the force, then it will regain its original shape. That is called it as அதோட elasticity. Can you understand? Any doubt in this? You can see this rubber band. So I am just applying the deformation force, I am releasing it, it is regain its original shape. It's regain its original shape. Applying the force, then releasing it, enagudhu regain its original shape. So this is called it as elasticity. Hope you understood very well. Then we'll go to the next thing. What is plasticity? This is, if you are applying its force, it will not be able to regain its original shape again. So it does not regain its original shape அப்படின்னு சொன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் என்னது? Plasticity. அது வந்து elasticity, the plasticity ன்னு சொல்லுவோம். You can just see that you are applying the force, then the shape is getting changed. You are applying the force, permanently the shape is getting changed. Permanently the shape is getting changed. That is called it as a plasticity. பர்மனெண்ட்டாக அந்த ஷேப் சேஞ்ச் ஆகி அதனால் மாறவே முடியல, மறுபடியும் அதோட ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வர முடியல அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு பாடி மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க, ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோடனே உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது, மறுபடியும் அதை டிஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ இது வந்து யூ ஜஸ்ட் see that I am applying the force, it is getting deformed. நல்லா புரியுது, it is getting deformed. மறுபடியும் அதனால் வர முடியலன்னா that is called it as, வர முடிஞ்சால் ஓகே, வர முடியலன்னா that is called it as plasticity. Can you understand? That is called it as plasticity. Okay, can you understand? You see here, you can see here also. Okay, now we are going to see this perfectly elastic body. What is perfectly elastic body? Complete நீ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க, எலாஸ்டிக் அண்ட் தென் பிளாஸ்டிக் யூ ஷுட் நோ. நீங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க, அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அது கம்ப்ளீட்டாக அதோட ஒரிஜினல் ஷேப்க்கு வந்துருச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட்லி பிளாஸ்டிக் எலாஸ்டிக் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. அது நீங்கள் ஃபோர்ஸ் எப்போ அப்ளை பண்ணாலும் கம்ப்ளீட்டாக அதோட ஒரிஜினல் ஷேப்க்கு வந்துருச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. குவார்ட்ஸ் ஃபைபர் அண்ட் phosphor bronze, an alloy of copper containing 4% and 10%, 4% to 10% tin, 0.5% to 1% phosphorus இருக்கிறதா, phosphorus bronze and then quartz fiber. இதெல்லாம் வந்து nearest approach to the perfect elastic body. ஏன்னா இது வந்து some examples நீட்டில் வந்து நீட்லேயோ ஜேயிலையோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. வாட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் பாடி? வி ஷுட் நோ திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நவ் வாட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி பிளாஸ்டிக் பாடி? த பாடி டஸ் நாட் ஹேவ் எனி டெண்டன்சி டு ரெக்கவர் இட்ஸ் ஒரிஜினல் கான்ஃபிகரேஷன். நீ வந்து சும்மா ஒரு சின்ன ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா கூட டிஃபார்ம் ஆயிடும். அது இட் வில் நாட் ஏபிள் டு ரீகெயின் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப். நீங்கள் க்ளே பார்க்கலாம், களிமண் இருக்கு இல்லையா, அந்த களிமண் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி டிஃபார்ம் ஆயிடும், மறுபடியும் இட் வில் நாட் ரீகெயின் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பாடிக்கு பேர் என்னது? பர்ஃபெக்ட்லி பிளாஸ்டிக் பாடி. இட்ஸ் கால்ட் இஸ் paraffin wax, wet clay are the nearest approach to the perfectly plastic body. In the world, no body is perfectly plastic or perfectly elastic. Nearest approach. அப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. What is perfectly plastic body and what is perfectly elastic body? You have nearest approach bodies. You can have an example. Can you understand? Any doubt in this? Can we go next? Then what is the reason for elasticity? What is the reason for elasticity? Elasticity எதனால வருது? Why elasticity is coming? So we can see that elasticity is coming. See that atoms inside the body contains like all molecules connected together. All molecules connected together. So these all like say example some intermolecular distance. This is one molecule, this is one molecule. The connected, this is like a spring. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. This is like a spring.
என்னது this is like a spring. இந்த bond வந்து எந்த ரெண்டு மாலிக்யூல்குள்ள எடுத்தாலும் சரி, எந்த மாலிக்யூல்குள்ள எந்த ரெண்டு மாலிக்யூல்குள்ள எடுத்தாலும் சரி, the connection will be either two atoms or molecule. The connection will be எப்படி இருக்கும், spring kind of thing. What is the tendency of the spring? You see that if you elongate and released, then it will retain its original shape. Elongate and released, it will retain its original shape. Then why it's retaining its original shape? It is giving the restoring force. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, என்னது restoring force. Every action நம்ம என்ன படிச்சோம், laws of motionல என்ன படிச்சோம், every action there is equivalent opposite reaction. Suppose you are applying the force, this will get compressed. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, if you are applying the force or pull பண்றீங்க, then it will get elongated. ஆனா இந்த spring இருக்கு இல்லையா, this spring exert a force. என்ன force? Restoring force. It will exert the force. If you are applying the force, நம்ம பாடியில எல்லா means whatever your material is there, எல்லா மாலிக்யூலுக்கு நடுவுலையும் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். We are assuming that because of that attraction or whatever it is, ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். அது என்ன பண்ணுன்னா, நீ அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸை அப்போஸ் பண்ணும். that is that inertia. அப்போஸ் பண்ணும், கண்டிப்பாக it will oppose. அதோட ஸ்டேட்லேருந்து மாறுறதுக்கு அது அப்போஸ் பண்ணும். அப்போ அப்போஸ் பண்ணும்போது அந்த அப்போஸ் பண்ணுறதை விட கம்மியான ஃபோர்ஸை நீ கொடுத்தனா, அதை அப்போஸ் பண்ணுறதை விட அதுக்குன்னு ஒரு டெண்டன்சி இருக்கும் இல்லையா, அதை விட கம்மியான ஃபோர்ஸ், அதை விட குறைவான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன்னு சொன்னால், லெஸ் ஃபோர்ஸை கொடுத்தேன்னா, then it will oppose and then it will regain its original shape. அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்கை பிடிச்சி அழுத்துற ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற, யூஆர் அப்ளைங் த ஃபோர்ஸ், இந்த ஸ்ப்ரிங் இப்படி அமுந்துட்டு மறுபடியும் திரும்ப வந்துடும். The restoring force will be given. The restoring force will be given. The total structure animation, you can see that. The total structure animation, even if you are applying the force, that will go as a wave. That is what we are doing. We are applying the force. Because of this elasticity only, the waves are transmitted in the medium. In the medium, the waves are getting transmitted because of this elasticity property. Okay, so that is what we are going to study. That everything is interconnected. Physics is a very beautiful subject. Everything is interconnected. You can see that all these things, it will get compressed or elongated. Then because of the restoring force which is given by the bond between the two molecules, it will என்ன பண்ணுது, அதோட ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துடுது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் எலாஸ்டிசிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃபிசிக்ஸ், பியூட்டிஃபுல் திங். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட் இன் திஸ்? கேன் வி கோ நெக்ஸ்ட்? நவ் எலாஸ்டிக் லிமிட். என்னது சார், வாட் இஸ் மீன் பை எலாஸ்டிக் லிமிட்? த லிமிட் ஆஃப்டர் விச் இட் வில் completely deform. The limit after which it will not regain its original shape. அந்த லிமிட்டுக்கு அப்புறம், ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இட் இஸ் எலாஸ்டிக் லிமிட். அந்த லிமிட்டுக்கு அப்புறம் அதனால ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வர முடியாது. ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற, அது ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வருது. சே எக்ஸாம்பிள், நான் இந்த ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இருக்கு, ஐ எம் அப்ளைங் த ஃபோர்ஸ். என்னது, ஒரு ஷேப்புக்கு மேலே இட் வில் டிஃபார்ம், இட் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் ஷேப். அதோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும். ஐ எம் அப்ளைங் த ஃபோர்ஸ் லைக் எனி திங், then you can leave that, it will come back, or like slower it will start changing its shape. See that, changing its shape பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as, அது எது வரைக்கும் அது ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வர முடியுதோ, தட் இஸ் கால்ட் as elastic limit. Elastic bodies show their property of elasticity up to certain value of deforming force. If you go on increasing the deforming force, then the stage is reached when on removing the force, the body will not return to its original state. Original state க்கு அதனால ரிட்டர்ன் ஆகவே முடியாது. Can you understand? புரியுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்? நெக்ஸ்ட், what is elastic fatigue? What is elastic fatigue? The temporary loss of elastic property because of its action of repeated alternating deforming force is called as elastic fatigue. So you can see that repetitive-ஆ நீங்க வந்து force apply பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா temporarily it loses its elastic property, so that deformation happens.
deformation happens. The best example is the bridges. You can just see that the bridges. So okay, no problem. So the bridges are there. It will get the complete, what to say, the complete force, the complete repetitive force it is getting acted. So so it is that is why after long usage of bridges it is declared unsafe. It is declared unsafe. They are saying that ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா the bridges are unsafe அப்படின்னு சொல்றாங்க. So அதே மாதிரி spring balance show the wrong reading after they have used for long time. அதே மாதிரி we are able to break the wire by repetitive bending. Repetitive bending, we can see that. I will get a things, you can see the wire, you can do that. Repetitive bending you can do, then you can see that repetitive bending you can break. You can break. Can you understand that? Repetitive bending we can break the wire. So if you are doing repetitive bending, whatever may be the things, that is what call it as elastic fatigue. Can you understand? So repetitive bending we are doing, we can break. Repetitive bending, this is called it as elastic fatigue. This is called it as what? Elastic fatigue. Can you understand? That is why bridges are declared unsafe after long time, these kind of bridges, because it is acting repetitive things. Okay va? So then the resonance is other part. Bridge மேல வந்து என்னது march fast போக கூடாதுன்னு சொல்வாங்க. That resonance is other part, but we'll see that repetitive fatigue is happening here. Can you understand? Any doubt in this? Now elastic after effect. What is meant by elastic after effect? Elastic after effect, it will regain its original shape. நீ force apply பண்ற, regain its original shape after some delay. After some delay, time delay, it will regain its original shape. That is called as elastic after effect. Can you understand? புரியுதா என்னன்னு சொல்லிட்டு? elastic after effect na நீ force apply பண்ற, ஆனா வந்து it will take many delays. ரொம்ப அதிகமா டைம் எடுத்துக்கிட்டு regain its original shape. You can see you can understand everything in our life. You can see this pen பாருங்க. I am applying the force, then slowly it will regain. It will not regain immediately, but slowly it will regain its original shape. That is called it as, that delay is called it as elastic after effect. That delay is called it as what? Elastic after effect. Can you understand? So you are making it, then you can see that the shape is going like this, then going like this, then slowly it will come back. Slowly it will come back. So if you see that, slowly it will come back and then it will come to the original shape. Slowly, but it will take some time. It will come back. So that property is called it as, அப்ப அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் என்னது? Elastic after effect. Can you understand? Any doubt in this? It's very interesting. Very interesting, you can see that. Okay, now we are going to see the stress. What is meant by stress? எனக்கு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குது சார். So that is what we are using this word, right? The force per restoring force per unit area. There is a body, you can see that. You have a body. There is a body. You are applying the force. Then this, what the molecules will be there. நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? மாலிக்யூலுக்கு நடுவுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி, ரெண்டு மாலிக்யூலுக்கு நடுவுல you have spring like property. There are two molecules will give what? That restoring force. So whatever the force you are applying, it will give the opposite force. And the force க்கு ஈக்குவலா ஒரு force வந்து என்ன பண்ணும்? The body will give. That is called as restoring force. அப்ப stress எப்படி define பண்ணலாம்னா, restoring force per unit area. That stress equal to, it is equivalent to pressure. It is equivalent to pressure in unit, not exactly equal. We can see the difference. Stress equal to restoring force. Restoring force. When you apply the force on the body, that restoring force per area, that is called it as stress. Can you understand? Purida, restoring force which you are applying on the body, so that many times the applied force will be the restoring force. So the stress will be force per area. So that is what we are defining it. So stress equal to force per
area. This is called it as a restoring force. You have to say what? Restoring force. Restoring force எங்க இருந்து சார் வருது? atom குள்ள means உங்களுக்கு structure குள்ள இருந்து வருது, body குள்ள இருந்து வருது. அங்க எங்க இருந்து வருது? பாடிக்கு நடுவுல இருக்கிற it's like a bonding நால வந்து வருது. Can you understand? புரியுதா? Some important points we'll see that. What is a unit? You can see Newton per area of meter squared. Suppose if you want to define it in CG as dyne per centimeter squared, I think you know the relation between dyne and centimeter. If Newton is kg meter per second squared. Why is that? Force equal to what? Mass into acceleration. This is what in SI unit. SI unit le நம்ம define பண்ணலாம். இதே CGS unit ல பாத்தீங்கன்னா then kg க்கு பதிலா என்ன வந்துரும்? gram. Meter க்கு பதிலா என்ன வந்துரும்? centimeter. Second is second only. Now this is like a dyne. இதுதான் dyne னு சொல்வாங்க. Dyne you will easily find out the relation between dyne and this one. Like 1 kg is what? 1000 gram. 1 meter is what? 100. Up 10 power 5. So you can find out the relationship. Then dimensions, we can see that dimensions what? Newton is what? Kg meter per second squared. Then what is that? Area is meter squared. Then if you cancel out this, then what? Kg meter power minus 1 second power minus 2 m l power minus 1 t power minus 2 m l power minus 1 t power minus 2. Can you understand? Any doubt in this? Clear? Okay. So it is like how the stress will develop? 100% external force. உனக்கு எப்படி stress develop ஆகுது? யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கனா, டீச்சர் ஏதாவது சொல்றாங்களா, வீட்ல ஏதாவது சொல்றாங்களா, இல்ல फ्रेंड्स ஏதாவது சொல்றாங்களா, வாட் எவர் திங்ஸ் ஆர், இல்ல எக்ஸாம் வந்துருச்சா, மெயின் எக்ஸாம் வந்துருச்சுனா stress develop ஆயிரும்ல. So that is the external force. Exam is the external force. அப்பா படிக்க சொன்னார்னா that is also external force. Am I right? Then the stress will be developed. Okay? So one way stress is good, but strain is not good. You should get little bit stressed, but you should not get strained. Strain ஆகிறது வேற, stress ஆகிறது வேற. Little bit stress இல்லனா எதுமே நடக்காது. No work will be done. மெட்டீரியல் பாட்டுக்கு மெட்டீரியல் ஆட் இருக்கும், எந்த ஃபோர்ஸும் அப்ளை பண்ணல, எந்த இதுவும் இல்லைனா களிமண் மாதிரி அப்படியே கிடக்க வேண்டியதான். களிமண்லேயே if you have to apply the force and then stress பண்ணாதான் you can make beautiful statues, beautiful things. புரியுதா? So next thing is we are defining the stress, we are dividing the stress into normal stress and shear stress. Normal and shear stress. Normal stress na enna, shear stress na enna அப்படினு சொல்லி பாப்போம். Normal stress na என்னன்னா, you can just see that. You can see, you don't have to read the sentences. You will see that if the body is there and the body oda ஏரியாவுக்கு பர்பெண்டிகுலரா, அந்த பாடியோட ஏரியாவுக்கு பர்பெண்டிகுலரா ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணினா that is called it as a normal stress. அந்த பாடியோட ஏரியா, whatever may be the area, even you can take this water bottle, if you are applying the force, this is the area here in the partla, if you are applying the force perpendicular to area, இல்லனா in the direction of area vector is perpendicular to area தான் இருக்கும். அப்போ perpendicular to area apply பண்ணீங்கனா now that is called it as what? It is a normal stress. புரியுதா? Normal stress ரெண்டா பிரிப்பாங்க, longitudinal stress and volumetric stress. Longitudinal stress and volumetric stress. Longitudinal stress na we have ஒரு body இருந்தா we have 3 dimensions, length, breadth, height. சரியா? அப்ப ஏதாவது ஒரு பார்ட் வந்து மற்ற ரெண்டை விட ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அப்ப ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா that is called it as normal stress. Say is a longitudinal stress. See this is again இதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், ஐ ஹோப் யூ ஆர் சீயிங் திஸ் ஒயர் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில். ஒயரோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள். அப்போ இதை பிடிச்சி இழுக்கிறோம். ஸோ வியர் பிடிச்சி இழுக்கிறோன்னா இதோட பிரெத் வந்து இதோட லென்த் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக, இதோட பிரெத்தும் ஹைட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ், இதோட சுற்றளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்லிஜிபிள் வென் கம்பேர் டு திஸ் லென்த். அப்போ இந்த ஃபோர்ஸில் அப்ளை பண்ணுறோன்னா லென்த் வைஸ் அப்ளை பண்ணுறோங்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும். திஸ் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் பிடிச்சி இழுத்தோன்னா அது டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. பிடிச்சி இழுத்தோன்னா என்னது? தட் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் வாட்? த டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. தட் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் அ டென்ஷன் சொல்லுவாங்க.
கம்ப்ரஸ் பண்ணி பிடிச்சி அழுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் கால்ட் as கம்ப்ரெஷன். ஸோ அப்போது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஒன்று வந்து என்னது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ், இன்னொன்று வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ். வால்யூம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ். நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் சாரி ஆக்சுவலி வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் சியர் ஸ்ட்ரெஸ். நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ரெண்டு டைப். ஒன்று வந்து லாஞ்சிடியூடல் ஸ்ட்ரெஸ், இன்னொன்று வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ். நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்னாலே பர்பெண்டிகுலர் டு தி ஏரியா அப்ளை பண்ணுறோம். சரியா? நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்னால என்ன பண்ணுறோம்? பர்பெண்டிகுலர் டு தி ஏரியா அப்ளை பண்ணுறோம். அதில் ஏதாவது ஒரு டைமென்ஷன் மற்ற ரெண்டு டைமென்ஷனோட அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த டைமில் இருக்கிறது வந்து லாஞ்சிடியூடல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. இல்லை மீன்ஸ் என்னென்னா வால்யூம் இதில் வால்யூமோட சேஞ்ச் இருக்கக்கூடாது. வால்யூம் சேஞ்ச் வந்து நெக்லிஜிபிளாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அது லாஞ்சிடியூடல் ஸ்ட்ரெஸ். ஆனால் the bulk stress or volume stressனா என்னன்னா நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நார்மலாக அப்ளை பண்ணும்போது அதோட வால்யூமே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது. அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் அண்ட் டென்சிட்டி. ஷேப் ரிமைன்ஸ் அ ஷேப், வாட் எவர் திங்ஸ் ஆர் தேர், தென் இட் இஸ் கால்ட் as வாட் உங்களுக்கு ஷேப் அப்படியே இருக்கும் பட் இட் வில் சேஞ்ச். வால்யூம் அண்ட் டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் as வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ். இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு டைமென்ஷனை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். அப்போ நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டாக பிரிக்கிற. ஒன்று வந்து லாஞ்சிடியூடல் ஸ்ட்ரெஸ், இன்னொன்று வந்து என்னது பல்க் ஆர் வால்யூம் ஸ்ட்ரெஸ். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எனி டவுட் இன் திஸ்? வெரி கிளியர்? எனி டவுட் இன் திஸ்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going for the shear stress or tangential stress. shear stress or tangential stress. இங்கே வந்து இந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு பர்பெண்டிகுலர் டு த ஏரியா. Area taken here is like a area of cross section. Force calculate, stress calculate பண்றதுக்கு area taken is called as a என்னது area of cross section. இந்த ரொம்ப important point. நம்மளோட மெட்டீரியல் இருக்கும் பாருங்க. Area taken is area of cross section. இந்த இடத்துல you have to see that area taken here is area of cross section. Can you understand? Any doubt in this? But area taken here is, see that the force is applied that tangent to that area. You can see that if the force is applied here, இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம், இங்கே பிடிச்சி இழுக்கிறோம், இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடியில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பிடிச்சி இழுக்கிறோம். ஸோ we are pulling ஏன்னா இந்த ஏரியா இந்த ஷியர் பண்ணுறோம். அதாவது அந்த லேயர்ஸ் வந்து உனக்கு வந்து என்ன டிஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும். அந்த ஷியர் பண்ணுறோம், தட் இஸ் கால்ட் as what ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். அந்த மாதிரி டேஞ்சென்ஷியலாக யூ கேன் see that this is the original shape. நம்ம டேஞ்சென்ஷியலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா this is called as டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது மேலே பிடிச்சி இழுக்கிறோம், வி ஆர் ஜஸ்ட் புல்லிங் அந்த ஏரியாவில் பிடிச்சி இழுக்கும்போது ஸோ இட் வில் டில்ட், இந்த பாடி டோட்டல் பாடி வில் டில்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as a shear stress or tangential stress. Can you understand? It's very interesting to know this. Very easy also, very interesting also. Okay, now the difference between what is pressure, sir, stress சொன்னீங்க சார், stress equal to force per area. அதே மாதிரி தானே ப்ரெஷரும் படிச்சுமே, ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியான்னு படிச்சுமே. ரெண்டுக்கும் வாட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்கள். யூ கேன் see that stress and pressure. pressure is always normal to the area. ப்ரெஷர்னாலே ஆல்வேஸ் நார்மல் டு த ஏரியா. ஆனால் இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் கேன் பி எய்தர் நார்மல் ஆர் டேஞ்சென்ஷியல். This is the first difference. Pressure always normal to the area, but here stress is either normal or tangential. Always compressive in nature pressure la. Here tensile or irukkalam, compression or irukkalam. Stress பொறுத்தவரையும் pressure நால it's a pressing, it's always compressive in nature, but in a stress can be compressive also, tensile also. You can see here this is that compression. ரெண்டு பக்கம் வச்சு அழுத்துறோம், தட் இஸ் கம்ப்ரெஷன். ரெண்டு பக்கம் பிடிச்சி இழுக்கிறோம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டென்சைல். ரெண்டு பக்கம் வச்சு அழுத்தணும்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கம்ப்ரெஷன். ரெண்டு பக்கம் வச்சு பிடிச்சி இழுத்தோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? டென்சைல். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எனி டவுட்ஸ்? First floor, PS Square, SKS Hospital Road, opposite to Ponnasamy Counter, Kalyanamandapam, Salem. Contact 78670 14165.